Hello, I am Moksh Desai. This is an attempt of mine to show the people of Amdavad the diversity and the number of birds found near us. This book captures 10 birds which are found in Ahmedabad and contains my observations which I found while capturing the moments. Capturing these birds was an amazing experience for me. Sitting there for half an hour or 1 hour to get one shot of a bird was a very unique experience and a new experience for me. I captured this photo near the backlands of Nal Sarovar. This bird has a very hidden nest and you could find it near a bush. I sat in the mud for half an hour just to get this one shot of the red Ahmedabad. દરેક ફોટોગ્રાફ્સ બહુ ઊંચે ઉઠી આવે છે. અદ્ભુત કામ કર્યું છે મોક્ષે અને હી ઇઝ અ વેરી બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ અને ફર્સ્ટ શોમાં જો આટલું બધું કામ કર્યું હોય આટલા ઓછા સમયમાં, એટલે ઇઝ વેલ કનેક્ટેડ વિથ નેચર અને આઈ વિશ હિમ ઓલ ધ બેસ્ટ કે બહુ આગળ કરી શકશે.